ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಜ್ವರ ತಡೆಯುವ ಲಸಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ WHO ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತು. ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈಡಸ್ ಎಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025-26 ರ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷದ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷದ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು 50 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು UIP ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 1.5% ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಡಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯು ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆಗಳು ಜನರ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜ್ವರ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಹೊರೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರದ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಜೈಡಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ICUಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ICUಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಜೀವ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿಂತವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ, ಬಂದರೆ ICUಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ICUಗೆ ಹೋದರೂ ಸಾವಾಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In India and globally recommend flu vaccines in chronic illness like CKD and dialysis. ಹೌದು, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಿಡ್ನಿ, ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ತೈವಾನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. My name is Dr. Jagdish Chinnappa. I head the pediatric department at Manipal Hospital at Bangalore.
Why is flu vaccine important for children? Yeah, vaccine is extremely important because flu is a very important disease in children. It occurs right from birth onwards. It can go on right through to adolescence. And children are affected because there are so many viruses, and this is one of the viruses that causes quite significant problems in children. What it does is not only the upper respiratory tract, it can cause problems even in the lower respiratory tract. It can produce pneumonia, bronchiolitis, breathing difficulties, and all kinds of respiratory problems. Not only that, but in some children it can even lead to brain damage. And when it leads to brain damage, it's a very serious condition. It also can start off a bacterial infection. Like for example, a ear infection can be preceded by influenza virus infection. Is the vaccine only for children or can also be given to everyone? Vaccine should be given to everybody. Influenza vaccine is one vaccine which you give everybody, not only children, adults, elderly, everybody. What are the common myths parents have about flu vaccines? There are two things that parents always are worried about. One is it necessary, and second, is it safe? Now, as far as the necessity is concerned, we have already discussed that it's a serious disease, especially in children under 5 years of age, and therefore it should be given to all the children. And as far as the safety is concerned, it's a very safe vaccine, hardly any side effects, and therefore it should be included to all populations. Is it recommended by medical bodies in India and globally? Yes, it is recommended. In the Indian Academy of Pediatrics has got an immunization subcommittee, which is very clear that all children under 5 years of age should get this vaccine, especially those who are also having other problems, and like for example lung disease, heart disease, or etc. But universal vaccine should be given. Children older than 5 years, you can be a little more selective in giving it to high-risk children. We also are important that, remember, one more important thing as far as this vaccine is concerned is giving it to mothers during pregnancy, because when you give it to mothers during pregnancy, the mother produces the antibodies which cross over and protect the baby for the first 6 months. So it's a very important vaccine to be given at that time. One quick message you would like to give to parents about flu vaccine for children and themselves? Yeah, I think it's important that all children should be vaccinated, especially small children. All parents also should take this vaccine, and don't worry about whether it is safe or whether it is, whether there will be any side effects. There are hardly any side effects with this vaccine. It's an extremely safe vaccine and protects against a very significant disease. Thank you. Thank you. As we grow older, the immunity drops. We call it immunosenescence. All our immune system starts to get tired as we grow older. That's a simple way of putting it. So we're not able to easily fight off infections. So what is a milder infection in a young, healthy adult or a child can become often much worse in an older adult, which is why we advise vaccinations again in older people, flu vaccine being one of them. The other is, of course, the shingles vaccine that we advise, and the pneumococcal vaccine. So these are 3 top vaccines we're advising now. There are a couple of others in special circumstances. And how does influenza affect people with diabetes, heart, other chronic diseases? So whenever you have a chronic disease, diabetes being a classic example, the immune system again becomes weakened. Apart from that, we have problems with other systems. Diabetes, for example, affects the heart. It reduces your immunity in the lungs. It affects the kidneys. So when you have organ involvement, heart, lung, kidney, liver, then you're again very, very susceptible to infection. So you get the infection. A young person with healthy systems can fight it off. An older person cannot fight off these infections easily. So that's why it's very, very important for people with organ diseases, no matter what their age, after the age of 18, in the adult, we advise these vaccines. Flu being the top one amongst them. And can flu vaccine help in senior citizens with chronic diseases? Yeah, so as I said earlier, the flu vaccine is important in older adults, even if they are healthy because of the drop in the immune system. But in a younger person with systemic disease, it helps. It helps to reduce mortality, so death rates come down. It helps to reduce the severity of the infection so that people can fight it off more easily, spend less time in hospital. If they need to go into hospital, very often avoid going to hospital and to be treated at home. So that's the advantage. There's a huge saving in terms of cost, in terms of lives, and in terms of the damage to the system that an infection like flu causes. And what is the one message for senior citizens on flu protection? Take your vaccines. Take the flu vaccine, take the pneumococcal vaccine, take the shingles vaccine.
The amount you spend on it is well worth preventing any infections. One infection can cause far more problems, cost a lot more than taking the vaccine does. And the vaccines are very safe. Please take them.